everyone. Okay, so it's our first video and the first tense we are going to learn is the present continuous tense, right? අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න යන tense එක තමයි අපි තුවා මම හිතුවා ලේසි එකකින් පටන් ගමු කියලා, right? The present continuous tense. Okay, so let's look at some examples. Right. First example. දැන් මම මේ වෙලාවේ මොනවද කරන්නේ? මම උගන්වනවා. I am teaching. I am making a video. මම මේ වීඩියෝ එකක් හදන ගමන් ඉන්නේ. I am talking. මම මේ කතා කරනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එක මේ වෙලාවේ අහන ඕගොල්ලෝ you are listening. හරි. දැන් අපි බලමු timeline එකක මේක කොහොමද පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා. Right? Let's look at how we can look at the present continuous tense on a timeline. Right? So we have the past, we have the present and we have the future. අතීත කාලේ තියෙනවා, වර්තමාන කාලේ තියෙනවා, ඒ වගේම අනාගත කාලේ තියෙනවා. දැන් I am teaching. මම මේ මොහොතේ උගන්වන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මොහොතේ යම් action එකක් ක්‍රියාත්මකයි. යම් ක්‍රියාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ මොහොතේ. අන්න එතෙන්දී අපි ගන්නවා මේ I am teaching කියලා. මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තමයි present continuous tense එකේදී මෙන්න මේ ing එක එනවා. මේ හැම එකකම බලන්න හැම verb එකකම බලන්න දකින්න පුළුවන් වෙනවා මේ ing form එක. ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න. Right? So I am teaching. I am making a video. I am talking. You are listening. මේ කොයික කිව්වත් ing form එක එනවා. මේ මොහොතේ මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි අట్ల ගන්න එපා තවදුරටත් අපිට තියෙනවා මේ tense එක ඉගෙන ගන්න මේ step 1 and step 2 විතරයි. Right? එතකොට තව අවස්ථා යෙදෙනවා මේ present continuous tense එක මේ විදිහට ing යෙදিলা භාවිතා වෙන අපි ඒවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී කතා කරමු. Right? So මතක තියාගන්න හැම වෙලේම ඔන්න present continuous කිව්වහම present මේ මොහොතේදී යම් සිදුවීමක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. මේ වෙමින් පවතින එක තමයි අපි මේ ing form එකෙන් දක්වලා තියෙන්නේ. අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී තව බලමු කොහොමද මේ tense එක අපි හදාගන්නේ කියලා. Okay, so that's it for you now. Small things for you to remember but very important things, and I will see you soon in my next video. Stay tuned.